Ek ook maar net 'n eier gelê het. Seker maar. Okay. Right, kom. Voor ek my 10 eiers lê. Alright, number 13. Kom, julle het mos my huiswerk gehad, né? Ek het gegee, ek het nog 'n foto gepost op die groep ook. Okay, so by 13 sê ek vir jou. Oepsie, sorry, 'n 3 plus bx squared plus cx plus d. Okay, nou hy loop deur die volgende punte. Minus 4 en 0. Minus 2 en 0. Okay, so what are those? Okay, so kyk gou hier. As dit 'n x-afsnit is, né? If it's an x-intercept, then my y will always be 0. Meaning this one, and that one, and that one are my y-intercepts. Nee, okay. Wat is hierdie ouetjie? Wanneer is x? Wat? Hoe, julle skryf ek... Ja. Skus. Sien, ek sê mos, ek moet net... Okay, so as x 0 is, dan is dit die y-aksie. Nee? So this one is my y-intercept. Sê gou weer. Ja, kyk gou hierso. Daarso. As hy deur die y-as, as hy deur die x-as sny, hierso is nou 3 van hulle, want sy draaipunt is nie op die x-as nie. So hy gaan, sê nou maar hy lyk so, dan sny hy mos 1, 2, 3 keer. Okay. Right. Bepaal die waardes van A, B en C. Okay, so yesterday we said we start off with that equation. Fx is equal to, and dan het ek vir A at the front. And now we've got our 3 brackets. Nee, en wat sit ek in die hakies? My x-afsnitte. So over here, my x-intercept was minus 4, so this bracket will be x plus 4. Is julle reg daar? My volgende x-afsnit is by minus 2, so the bracket would be x plus 2. The sign must be different, né? The last one, the x-intercept was at 3, so this bracket must be x minus 3. Is almal nog by so ver? Okay. Dan, ons kan nou daai gaan uitmaal, né? Ek gaan nou sommer gou direk skip na die volgende stapie toe. We have still not used one thing. That y-intercept, that coordinate. So if I go substitute in that coordinate, I am going to have the y value is 12, en dan 0 plus 4, 0 plus 2, and 0 minus 3. I'm just doing the 2 steps in one. Okay? But you could have first multiplied out if you wanted. Okay, so then I'm going to have 12 is equal to a times 4 times 2 times minus 3. En dit gee vir my minus 24. Which means that a will be minus a half. Alright, so now I know that it would be fx, right, is equal to minus a half. X plus 4, x plus 2, x minus 3, en as my spasie bietjie min, so ek gaan dalk stappie skip. So you're going to multiply out daai 3 hakkietjies. Kan ek maar skip daarna my mag 3 toe. Plus 3x squared minus 10x minus 24. Okay, is there anyone that wants me to go right out that step? Want dan kan ek dit gou op die volgende slide doen. Is julle reg? Okay, now all I've got to do is go multiply that in
Julle kan nog hier sien, hè? Ja. Minus 'n half x to die mag 3 minus 3 over 2 x squared minus plus 5x and then plus 12. Okay, so A will be minus 1/2. B gaan wees minus 3 over 2. C is 5. And D is 12. Ja. (24) gedeel deur? Waar is jy nou? By die pers of die swart? Wil jy weet hoe ek van daar af hiernatoe gekom het? Okay, eintlik wat ek doen, is ek vat mos daai oor, dan gaan ek sê 12 gedeel deur die minus 24. Onthou die koëffisiënt kom aan die onderkant, né? So hy gaan so lyk. Daai stappie tussenin sou gewees het A is gelyk aan 12 gedeel deur minus 24 en dit gee vir my minus H. Ja, is jy reg? Huh? Okay, anyone else? Right, you guys good? Ek wil leer daai ene. What are you studying? Kan ek maar skip julle? Anyone still copying? Julle skryf nog. Nee, ek het dit gehoor, maar geen idee wat dit was nie. Right. Nee man, ek het nou net vir daai 2 inskrywings gegee oor taal. Nou doen jy dit weer. Daai graad 9's. Nou doen jy dit toch. Moenie. Okay, right, hands up is still copying. Goed, kom ons praat net gou, kom ons praat net gou oor hierdie gedeelte. Are you still copying? Sê maar. Sê weer? Ja? Okay, so let's just quickly talk about what is given here. So that one is a coordinate where x is 2 and y is 6. Right? Okay, so dis net 'n koördinaat. Wat sê hierdie vir my? As soon as I see that derivative, I know derivative is gradient en gradient is, ja, maar kyk gou. 5, nee, gradient is 5 as x 2 is, nee? Okay, so first derivative makes me think of turning points, nee? Okay, so over here, so that turning point is where, gaan nou so maak, if x is 2, then y is 5, and this one, if x is minus 1, then y is minus 10. Okay, is julle by? Goed, nou, kom ons kry gou. Ons gebruik gou daai eerste enetjie. First derivative gaan wees minus 3x kwadraat plus 2ax plus, b. Nou, okay. Now, first derivative is what we basically use over here. Nee, want dis mos gradient. Okay, so nou gaan ek instel. So 5 is equal to minus 3, and then instead of x, I know I can use 2.
Is julle nog by? You guys still with me? I'm getting first derivative because that is usually how I get to the turning point. And over here we said at turning point, the x is 2 and the y is 5. So dan gaan stel ek net in. The y is 5 and the x's I make 2. You guys good? Okay. Goed, dan gaan jy hê. If I simplify that, b is equal to 17 minus 4a. Maar nou het ek mos nog 'n gedeelte waar ek ook turning point het. Nee? This one. So let's do the same with that one. So I'm going to have y is minus 10 equal to, and excuse, hoekom gaan kry ek nou nog ene? Because I got to an answer, but I still have b and a. So nou soek ek net gou nog 'n vergelyking, because what can I do then? Solve simultaneously. Nee? Okay, goed. So minus 10 is equal to minus 3, and then instead of x, minus 1 squared, plus 2a, x is minus 1, and then plus b. Okay, so if I simplify that, I get b is equal to 2a minus 7. En nou kyk gou mooi werk hy uit. B is equal. Nee. So I can basically go take this and make it equal to that. Does it make sense? All right. Nou gaan ek net 'n ander kleur verslag vat. Ek gaan nou so maak dat jy kan sien where I get it from. So 17 minus 4a will be equal to 2a minus 7. So wacht, ek wil hom soontoe vat, plus 4a. 6a is gelijk aan 24, so a is 4. Did you get minus 6a is minus 24? O, jy het hom minus 4 gehou. Okay. Right, any questions there? Wat het hulle net vir my gevra kry vir? A, B en C. Okay, so now that we have A, I can go and substitute in. Nee? Dan gaan ons vir B kan kry. So B will then be 7, of kom ons gebruik die makliker enetjie. 2 times that 4 minus 7. So B is 1. Want is 8 minus 7, hè? Is julle reg? Okay. Hoe gaan ek vir C gaan kry? Wat gaan ek instel? Wat het ons nog nie gebruik hier? That one. Nee. Okay, kan ek dit gou op 'n volgende bladsy doen? My plek is nou min. Okay, so far we have gx is equal to minus x to the power 3. En a het ons gesê is 4, so plus 4x squared. B was 1, so just x. Dankie. Plus C. Okay, so let's go substitute in that point that we don't have yet. Kyk nou wat doen ek, sorry. Minus 2 to die mag 3 plus 4 maal 2 kwadraat plus 2 plus 6. En nou weet ek hoeveel dit is hier. Plus 8 minus 4 maal 2 kwadraat minus 2. Het julle gekry minus 4? Did you guys get minus 4? Nee. Oh, ja, let. Okay, wait. Wie het gekry? Ja, ek kry 10 plus C en dan is dit mos so C is gelyk aan 6 minus die 10, so minus 4. Okay. Alright, you guys good? Okay, now,
Het ek nog baie wat ek met calculus net wil inoefen. So ek gaan nou vir jou, ek het vir jou ou toetse en goedjies afgerol, né? So I'm going to hand out those so that you can see the different ways that they ask calculus, okay? Remember that if we maybe somewhere get to something funny where they talk about speed and all of that, né? Dit is die praktiese toepassing deel waaroor jy nie skryf nie, né? Maar ek sal nou vir jou sê watter jy net moet uitlos. Okay. Want daar's so baie maniere hoe hulle hierdie goed kan vra. And you saw now with this last question. When they give us stuff like that, it's a lot of interpretation before you can actually start doing the question. Nee, en dis gewoonlik waarmee jy 'n bietjie vashak. Ja.